Hello, welcome to a Smiling Demons Tattoo Kitchen. Mein Name ist David Stang und ich komme aus Ludwigshafen. Heute lasse ich mir ein traditionelles japanisches Tattoo stechen. Viele Sakura-Blumen mit Blossom Tree mit Windelementen. Ich bin ein großer Fan von der Kultur der japanischen Kunst. Dieses Mal sticht er Teburi, das heißt mit einem Holzstab und da sind Nadeln dran und mit Hand. Sticht er immer wieder rein. Ist traditionell japanisch und es gibt nicht mehr viele Tätowierer, die das können. Daher war ich sehr gespannt drauf. Während dem Tätowieren macht es auf jeden Fall einen Unterschied, dadurch, dass es nicht eine Gleichmäßigkeit von der Maschine ist. Es fühlt sich mehr erdiger an. Ich wurde gefragt, ob ich ein Tattoo stechen lassen möchte dort. Maya ist eine gute Freundin und da ich weiß, was sie für großartige Tattoo-Künstler hier hat, war ich natürlich all in direkt. My name is Slava Starkov, 37 years old. I'm from Russia. Next year we'll celebrate of my practice. It's will 20 years when I start tattooing. I try to study Japanese style and after a few years I try to get a Japanese visa and going to Japan and study language and study culture. And a few years I traveled to Japan for study this style. I met some artists who made traditional tattoos. I talking a lot about the philosophy of these tattoos, about the meanings, about techniques. I choose customers when I want to working by hand, because it's not just regular work, it's part of your soul, not just hands, not just brain, and it's really difficult. I study just philosophy of craftsmen and Japanese style, but I don't want to study Tebori. But my friend one time gave me sticks, and then I back to Russia. I tried to use these sticks, and when I tried, I feel it's really cool. Yeah, because your energy from you to skin, with every put needles in the skin, you can give them. I don't know. It's difficult. Heute lasse ich mir einen Tigerkopf tätowieren, beziehungsweise ja eigentlich die Augen. Ich finde das Tier sehr interessant und habe mich deswegen dazu entschlossen. Zu Smiling Demons bin ich gekommen durch meinen Ex-Freund schon von vor 3 Jahren. Der hat ein wirklich sehr gutes Tattoo sich hier stechen lassen und ich war wirklich begeistert davon und seitdem komme ich auch nur hierher. Ich habe mir schon andere Tattoos hier stechen lassen. Eigentlich komplett hier den Arm mit Rosen und einem Flügel. Sarah kannte ich vorher noch nicht, aber ich bin begeistert von ihrer Arbeit. I'm from Bologna, in Italy. I think it was my direction. I feel it and I would like to do it. First, I was doing university, pharmacy, and then I stopped. I quit the 3rd year and started tattooing and fall in love, so still in love. I was 22 years old, so 6 years ago, 7. At now I'm doing all kind of styles, not realistic, but I prefer sighting, dot work, colored stuff, Japanese. I love it so much, but I'm still studying, so I'm not doing it like in a traditional way. And nothing, I'm exploring and studying. At now I do everything.
I have a studio in Bologna where I'm a resident, but it's not my own studio. Then I travel a little bit. I work also in Switzerland and here in Germany. So I like to move a little bit, like 1 week a month, maximum 10 days. But the rest of the time I'm in my city, Bologna, and then Germany again. I like it. So nice place. Beer, hamburger. Hi, ich bin Josh, bin 29 Jahre alt und was ich mache, lässt sich gerade unschwer erkennen. Also zu Smiling Demons kam ich über die Besitzerin, über die Maya, eine sehr tolle Frau. Und dadurch, dass wir halt schon länger eine Freundschaft pflegen und ich halt die Tätowierer, die hier Gasttätowierer sind oder feste Tätowierer sind, auch kennengelernt habe und mir denen ihre Arbeiten auch angeguckt habe, habe ich halt gedacht, ich muss unbedingt eins haben, weil es halt wirklich hochkarätische Künstler sind, die hier arbeiten. Und gerade vom Misako, der hier Gasttätowierer war, oder der Erwand, haben mir einfach die Arbeiten unglaublich gut gefallen und decken sich auch mit meinem Stil. Ich mag halt einfach diese Muster, dieses Dotwork, wo von helleren zu dunkleren Schwarztönen wieder zu helleren. Damit kann man unwahrscheinlich toll spielen und ich finde es einfach eine tolle Stelle. Also jetzt so eine große Bedeutung hat das Tattoo nicht. Also es wäre jetzt Mumpitz, wenn ich sagen würde, das bedeutet, ist albern. Manche Tattoos lässt man sich halt einfach stechen, weil sie einem gut gefallen und weil es halt eine Körperzierde ist. Und genauso ist es mit dem auch. Ich finde es halt einfach wunderschön, es lässt sich schön angucken. Ja. Yeah, my name is Yervant. I'm from Moscow, and most of the time in this year I will be there, but still I travel around a lot. And one of the places where I work, it's Mannheim, Smiling Demon. I started tattooing at school, yeah, 2002. I build and make machine with myself. I don't know, it just killed my brain and myself or something what you can draw in the skin stay all life. And after I start drawing all the time in my skin some tattoo, and after in my friends, and after I build machine and start making tattoo. I think it's just some passion, and I still like it and love it, and I don't see me and my life without tattoo. I don't know what I can do. Now I also make some kind of mix of style. It's dot work, black work, ornamental stuff, geometrical, and now also it's become I make all these things with mixed with Japanese style. In my vision, what will be beautiful in the body with body shape, and I just mixed it with everything together for I have nice composition, and I think it looks more unique and more interesting when it's not really like one style, it's something special. And mostly I choose what my customers will have. You're the professional. Yeah, sometimes. Wah, 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 wah.